أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بارين غامبيان كول ngaci baro moy nan kanun tel gambe din kendol mbal jeyla mbal tentula man para non ko wili non kada ka audio bondi say ngam foñandi nen bare diamo seda koybe cibar jawala ten e koye baytulale muta ya muta silitile ani mor sakulo dol ko ya muta jiborole ani mor sakulo e fele ba samba ka yundum baras Allahu akbar kabranda ala desa man satallay hey bar folo nga declare ko dol fan camera ninka audio bondi ka sisel mo dol ko nga sisel le kulu mo sisel kulu sa te sisel wala kanan kan nin kada ka audio record dame ka borna je kada ka juruma ci sisel man silanna manke mo kurunti nda hani na sokora almoni nyin ka bang kunol memu kunol ti purali buka borintela nka domoro mendila anin jiyo laba buka borintela ndi ma kilina biye me anan ko buka borala fana an sumana nin tiya tere ka domoro dilela ni man domoro dilela ka dunne fona bunkoro kunol so ala mun fo kunol al mu'mina fengo ay mun foji si c'était mbulu jang han si c'est tiyote mbulu comme ni en jena nala je bantango to je rek kana ka bornan karan noma so ni mudim kurungolti mum ne fewte nak lan adam warosna fo jang si c'était borla noma usenda mo wonyo may fati wonyo amad ba wonyo ay soudé wonyo farmata tambaya wonyo oje jalo wonyo ibrahima silla wonyo fafo sanya wonyo batamiri wonyo alu momor ya wonyo ila mi ma sona do dina jam ho sise bore kan so ni mudim kurungolti wallahi si mu ne fengote naklan mbukela kam moy fo annabi la suleyman ne moy ya jebe fama toma wala moy ndema moy ataka mu ne fengola dia moy ndema moy nadam kuriyatale wonta naklan munem en ka balo men de han pural buka borintela fo ngaje senendele alke mira ko me jalole la baytulay pour ka baytulay muta folo mbe men folay a soldier is always a soldier. Let me come my point very clear. Sojaro mu sojaroti. Mse kuma kilum falede. Sojaro mu sojaroti ekele sojaro ya one si soldier ya soldier. Yen train men to see and not to be seen, to kill and not to be killed. To save the Gambians, the civilians, their life and properties. Yen karandi wala sanji tan saba commando de sanji tan saba commando men karandi menna de international mawnya mo metelo ken anti ambush lol pije ya sarake patrol han so yaro bukara dula atako nyam dida nda more careful ye dawda mira jang nde mol sotele ye mira any security forces whether in Gambia or Senegal I have a network so stay blessed manke dim kurunti anu fana me kuma kilin folale pour also fam ali o long bina sojariya nata nyaadile dol ko sojaro dole cinan sojaro dole kata dole na facility e ko aya cinan pour akada kan tele sobela ni be rank nyino lay wela jahanama sole fenke ka ani la halako
ninta nge monitor ye kidnap ini bari mo be nyoje la lakra adu julube tije parce que ni wita pour kada mo fa ye fa amanke sede furati ibita jahannam so jare na tanyade manje la folade annabila Musa wa salatu wassalam sifafullah annabila Dauda wa salatu wassalam kabibe bani Israil laftaka mansake laftaka motele pour kafir manso ye torandi pour nga kumale pour aller fatama kafir manso e ka fay jaluta ay misil mol tora ibiye be mole nyinin kan wana jutne am betiya ni jutta mola atala kala fi samanta bondi woko mol se o karanye dingol karani o bondi daji koto parce que ake ko mole burkandi im kana kat ala man la fala kila man la fala ako niaje arabol kono mol juttele ko atala fi samande bonne kila bi jumale na fulobe tolewul ibije tana itana annabi mo kan ka fa annabi mo le ka fa samona e san continue fa ka kurunto turubale ba ko temota ala kullobe ba ko wonto bona hani futuo di ala kenela kullo fo la musoy alma ala tunyen naño nin ko be dunneje ndefa ma fana mu musoleti nañol inene diata alama ala ko labi ko muna iman timma e bota cewla mara karola cewla kurkar labam marala e finta wala wana muso man timma muso te timma no la sew koma mok dayma wal se peren hanin se mulunja ko tumo ko sadio bara wala seku djouf membe police wala nanda ko ngana baytula la kanoma mila nelan tida mo wanti nele baytula rifisel aboda foni ndemba ndiyang ajiben jeleta ni seku djouf ni ala dindi wato sate fan andemba na be nyamen do ni obi mala la faabe mo to nyima borinda alta ko la yajeme iko tumo numbu ni ajibe fay foka nyambale hani be do moroka molka bay so wala fanam bi wala be lola ko akala ko foyi di wala cele fo man setala fulalem kilin wahido kilin fulan jantala wa annabila Dauda kamri be kafir man so cele la tada samona kay ko ndanga menge Allah man sake wolen talotati ika he ni wole nga tudie ndole fisada wonde fenti wala do ko be mina kurtani mina do ko woni bo an arabe wulo kono rek minang demola wulo kono subo demola rek aka di ha mansa ya ja kala fi be ngola yaklo tuato mba fola le gambe non mansa ya ja kala fi be ngola yaklo tuato mara lale wala ka be ngol jara hadu tule mbale so mbije ibije ika ni wala fisara aka altala la mansade aka dia mola langene me na wato sida ka fo ake iko hani ni wala nga tuyo mu miskinol kasi jutira wala so mbije itara Jerusalem itara kolomo kati kolomo jang ye mol tombo nan ko dula ko de melon ko e manke ye moti e ko nga yirota ya kuntu e masuma mola ko ya kuntu atembeta men fe be nga songa ko le masaket ya suma momola se tamila wala se dasa masatalla wala na gameno lafika masatalla ko to altala yi ngay bole kan ni masatalla anene mon suto sino ibije itata ya suma momola stammi taluta botala bunkona be lorinda be da anala mina kutala ala mina dunduko anala bo an aro anala benye kalo abita wulo kono jumala ka benye kalo dara dola nyin turo to jumalem ala fonyi jolal ya do se aljutta wolle adi jutta momena wala fi samandale be kan jumala ka benye kalo dara jang ka jolal ka fu dor ka fu emera dor ka fu kanajana ndolem nga horoma nga bunya. It's a long story. So man say nga susule taluta
ni lonna men soso ay challenge what I'm saying is a lie na ranga men fo fanela ay ko do na wala bo mi hanci la tiyo ka cele wala benya kalo ndola ñun tundo nga lon jumal la ngala yo toñe jolalem yayi minye ibiye o fanan finda la bungona be lori rek ay bla kamata ko ni be lori yeb ku kayna bantama to coco hayna sira ko mbadon fanan ngata ci wato wa alala wato sita pour man sana fo dum a cirita kada ya franco mata kada je ngalo mune bi ya citta da alatala mara ko ya mara ka nyin do ko tali atemen talo ta wala man saketi wuro kuma da ko talo ta man saketi don sondama so talo ta anabila dawda sojari anata woto anabila dawda be sojaro le kono membe talo ta kanta kan wala aye wala former pour kana ka fenke cele kafir manso jaluta so kabriyo kafiro ba cele kan ala nata annabila dawda ala wala langani anada nyin kafir man so fay ka foy jaluta atare afa kabri afa way hadama di ngol kontane annabila dawda ala ma kenu annabina molla kontano kama mol kontanda annabila dawda la fa mol kontanda la côté sewta la côté jinol sewta malaiko sewta e man sita layda nay ala nata ke annabila dawda ke annabi mutana ke anata ne tunka londo fanan jinda kam so jare na tete wala nan te fanam bi momo koy ka bayt laare no wala ba dabar la mbita wala mbita ka mota ifonyo parce que mo jamale sewta ndela kuola jamale ka duante billahi wallahi nallahi tallahi inso faale bi amanke gambe damati senegal dawda morkante kile nte mo ke alale oke so meu ba minata man be ku jawlema mote duwan lungolu mon men ka duante message akase amodan 200 people wol bele duwate boyla so ni men koy be tabar fum baytula la ko kane ko mo tiya itende sotola adi first place nga faale nga pra koy momo every gamben ilate la sojari ala nyame ilate la ena ala nyame ilate la dros ko ilate la CID ala nyame ilate la police ala nyame ilate la immigration si tangum al tangum nde me ko kala nka man sitala nyinin kale nkan sembentu yaade nje janimbe audio bondila len min bar ngana point of file ale clair altal molu nyinin ka yundu men sobetan dela kilin nte buka suto sinalen sino mal nyinin ka ni fitto suto be jala be tamanta mana talan saba talan nani buka suto sino ya jamel taring janimbe audio bondila folon tada ngama sitala nyinin ka nte ngalon ko na be janjunale follow at the first place ndada lota nkasi airport Johnson suto ni be du airport Johnson yo silo men kala Costa Road bilala boarding school mana karon kala si o fito la kono nga kumbo ma sita la ko mbina ni ñu be celela ni masakunda ndenga menke aytu nga menke ya latif kata suratu ikhlas o siyatale kabre alay na duwa jabira kum fintita kuma saka diamola so mo me afan sansan kabre kunu ndenga men batu wala ay awaka futa fo arsu allah alta nyin ngaro ke ma fo jahilol de arsu allah ala nyin nga mun bije anin sirri mun ta be nyoy nyaadi yal man fotan na mbal kasara la kasara billahi wallahi taala momo ko be na bayt la non billahi wala me alon koy fama ibama ni fama ko podim ibay fama ni bama ko combat ko laran kan ke soto isa try ba folale bi ali allo ala haklutu ndemon tulu na dunya la kana je nan ni say ko wala woni ala ko man ke kelinti e kam men batti la taala koy dankina da altala ya la duwa mutala ngani on ndemo ko mo ngani an ku jawla so jani ndeme audio diamna wala na nin kuma da audio la nin kuma da na kuma kan ka sembo soro molka kan ne kani ka cidi akan wala ni ngam moma audio la ka tankuno billahi lafta ke lakatin be lakatin la kana duwa fo sinya sabanga audio bondi e lakatita so alintu alala murado jube ndem bama mam fama muta fulanti
amutale ko koto ay sontama a horma abunya ndanene mam nim fama ni alfa nene ma nyososo mote na sato ko man sa fo ko ni wala na fuñi jaro sa fo ni nene ente ni dindo nene ente nan mbe jelala nene mom kebane so man takki je mbe takki la juma barce ba ko na da pour kan nafiki yake ka fania fasa nde sonna kan dino burkan nde spéala parce que man jari ka wudu parce que ni mol me ñaato kuntu rek be banko tiya ni so fale pour ay koyama bo mol la dua wote boyla nte kan muk daiman bare ale a moyle ni lon na len dada mo jamale ya alen tu nadula jamala mak pakawla singir sabo dula tije sirfo la kuntungo dula tije jahan ko di same thing mbari njolanta fola o tije wodula tije ibe men fula baytula nene man jardanan to kala maka koli bantan se ablay almane man ka faro kelay jara mo da jarole wodde ay ngo kol kam mulne manke kilinte ndengal la saratiol jale wala sarto fonde afde ndene man ta mori an koy ko lafta kafirin kabrin dindi ngam ne ko jawol sen tanka jawol ma nkawle duwa mfutade yen kawle tang ala fana o sonno mole dina ndank nan kay ko jawol ha ndara dawda kabrin dinding nka fo jawol nka fo jawol karim man 20 years ke mbe duwa nyinola nyam bari nene ma foko ha lefta nga firinga moto nyi masono nka duwa men kan ko galin duwa nyen jawol la alum fanan kaseda bo bakke handa fengul wulo ko nan kaseda bondi ende baytulay o talen tu alala murado jube alala ni seta ku seta masa kuda alla fania masa kunda la londi al tanya be jawyala ala nin toñendir lante adol man tar toña kan ale banko dingol tora ale hadama dingol fa ale yelo al sita yelo kan al manna malu al ko allo wadi men fatu kamara paderi mbay ande kuma jaw fola ya jeme ma anene mole wilin ni mo ya jeme ha sidi influence ani obama ka sile ani George Bush ka sile ani ñun be diata asa fo ko ani fat kamara ba o panderi mbay abe bondira because wol fanan sola tala de ka sola la le ngolo e ka sola ke bam barani ni mo may na ko e buleje ni alatema alata lay cito kuntu bare o wuliya diwol kunu wolle lota ko wuliya fo agence ya jeme bile aman fenyika bi damo bi ndi tol ni man sakunda be nyoy nyaade man tara nyoba nanka ala ni mon suto sino itele ka korto bona nte pandiri mbay kabira ko be interview la rek man na so I'm not the type man man sakunda so bor barente lola pandiri mbay the same person me fani afunu kunu ngana lo ngakuma jaw for against this government nte manke o mo sifa I'm not a party of that nature pour dunia ya moy ndakela cause atebe ko di nyinola même ma ba ma tobrono o isalayen mo mayalon ka man baraka wala nan ka al siyale tanku al kam mirante baytulal al kalfa na batati ali mira sama ndebal arasila nyamin ali mira wala momo be kuriya ko fola kon against baytulal you are a police officer or an army officer take note of it a cheap preference ya kilo tude ko ndenga police lonne nga army lonne nga immigration long nga drug squad long nga prison long nga fire service long nga drug squad long security apparatus nga lonne so be careful sama it's a for go bad lies making a witch hunt
ndaman ko moti ndenga lon ko fani an luwo malole ba canjanna ate baylam no tuta woto alto nyendro bala al kudo mira banko be nyaadi bi ale dino betia ale mola sinya betia al buke mira wala ngam mira wala al ko fanan kana ko ka sasala di mola anin français be kola la fo gambe mo français banko le al menni mira wala al commence kele balbu woto al fatamma kuno albe kuma jaw fala ya jame ne ma ko diamo ale ne ma fala ako ma fo facebook man betiale bare ibe min fala je yalo pour sama ala fanal kana ngaybol findini ka londi facebook amam betia bani ma sekunda folo wol nata ke facebook o wala ke le jambado nti folo la personne a ju censement adama baro fa buka wolo abe sirinda ma ju censement dunia be yaje kala ngayboje wose banko mara banko e kayroso o hadi demba men kalo ako ka yaaje men yo fana be diamna ni o kamalo o be lo la ka diam me aka a juo mutaka bulo mutaka bula juo kono ka yele mo be kaji cim ni o jarta ni mo e diam wo jarta e mo banen bang wo jarta e mo nen ay dimi bang muso men korta cew men mu cewti muso ale muso la harje danyamin wo korta ni cew fam men be la foka ngay bo bondi muso cew ka fay go ngay bo bondi ngay bo natal ne yaay tandila ce kendo la wot cew me ya ci ala fana cew fana man kat muso fana man kat o muso be nyame ba ma be wala nyama nyanta ka muso sutura e ba ngay bo bondi la munela muso tolol fana ka okay ha ngan natal ngan ngay bo ci pour mu al ni o ka be ko yala le ko si setan be dunal ka bu man betia ada be bondi la anima yo karanyol oda sénégalais e ka bo ha ise media house o mo journaliste abe gambe abe wuli afola nata ngay bo be findi dunia be yaji bo fokala ci amuta abe pek la kata malik sambo min bere ka yaaje menen ala nata ngay bo be landi dunia wolbe mu ne fola sama wolbe lola min tole kuma ibe jumala ne na edimi ngana ngallo iko ika sukuro le di ika mano le di hanye masakunda be demaro le demar juma demaro yalla ika sungar juma le di ala ika sungaro sungaro le sukuro di ala iko alkanata di ale ala batu ibe sunna no nyaade man nafila wala mto nyaade iko be sukuro mutala ha barole ni sukuro ci nanjang nga muta ika mo senere lo worto men ko ika yelo muta ika yodomo monko ko ndengan dingole ta ngadi setano la we bagaso we balu dile ko bata wo yelo la tala kay kela balu kela dimal balundal e ka sunkar jumale sun sungar juma e ka men sun e ka ala jumale sun yela sungo ke fo banta ala bine jola yena yo salte ta ya dundi kono ye fa yela dimal be dundi yelo kono ye fa niyo menon ka niyo le ta pour ngasi man sakano we fengo siga ka diatol alko ha wobe de marol alka dina jumala alka man sa jumala faniyande ala funi alka man sa jumala faniyande man sa juma alka man sa jumala faniyande ibe mun ko ngayelo ni la dila su yake la sungale sungaro te mutala a haramta ya domo ya dila dimbal ni ya dila dimbal ha ko soto ite ya domo ya tuiteto alka dina juwala ato lafta dino tala kanun ka dino ke politiko almam mal alkallo di wo men senar hanni aje dibo ko ne kanun ko nyi senar ne ceba men senar hanni aje dibo ko ne bal ko nyi ceba senar je baban kana yo cetu e yingo ngandi woni setano la be pare ko be to go tale bal wo taro ka wo faniaka yelo ka biye men beke imamu ibe ba sataka yudi bi ngole men beke usenda bona la mole men beke ka wulo fon muta wulo abe kere arin ka damuta ka busi abe aniyo bala wunyunu mu misilmol
wala mu misilmol nim mollo taka tonya faale ka fo kare to len al ka fo UDP Masakunda jano yele Masakunda al kana mol fadi amol al kana mo fadi amol fa mere ko gambe be notale be gambe be sesi ka haramo do mo ba gambe be sesi ka yelo memba alors sida yelo ko na sida saltel ko no ku salteru al ka fo UDP Masakunda fo baro la Masakunda be fado la ma fo ha UDP la Masakunda albe kulwala jala moka biato lebe lola ko rega fa 2021 UDP Masakunda ni bilisa la Masakunda be lola be koy lal aba fal fadol be ke mira ba ko dol be falale ba fadol be ke mira ko albe falale ale bango be jahasa ale fengo be sunya bango la nafulo be sina hako albaraka balu hako la almane mirawla ana mol fajan diam kensongola ka fo UDP Masakunda be lole famira ko gambe non mo ndim furun UDP Masakunda ne ci lola gambe formal bugal fan correction ala ko alba fo UDP président UDP vice président UDP foreign affairs UDP finance minister UDP falo kuma kawal nyingala ya hakilin tan ding kale hakilo sura rusuna kuma korbi ale mol fa gambenol faja wuli ala ale amira ko alba law aydi ka tapale o menate almalon ko le busule kali yara almalon ala la wato le sita aci jobe be tela Gambia la almana malo de lenga karto fay be keno la nyadi like ñi fenke wo juji sari fengo klako ni Aliou Diallo bloku ngol santamba melon ka bama basi jawra yaay kompino len jawra la tilo PVP la tilo ay ndana fa barana fa jo tata pet amana fen soto ya jeme bala fata ay temako ne problème mo ko sono je dawda rek melon ko manke Gambia lansart billahi wala ka osab men manke Gambia lansart wala osab famag abe mo fala jan diamola be mo fala jan diamola dumola be story sor fola mol ma melon ka man soto fana ba juso kana ko ate mo juji sarle fa botanam afama ya cinan Gambia jang atutaje ama so afama la kilari asendia babra nyunu ba ma je wandi muso ay nyangala ani be nyo kosin fo ka o bonande ka yole lewo wona ta nyata nyi yole ndir dingo fanan soto wala Aliou Diallo wala ne yafu no rikani parce que futo buñati etebe buñano la nyaade ñiñanto jola ñiñala ya jeme ñiñake e ba jono la nyaade yole dingo la futu horomoti a busi mole bula sika borta wutu sunyala dingo imaje te fana muskoloji ta wala nyama minister of justice Aliou Diallo ite sina mona fo mole de yanda ka mo bane e ka mo be bane fang ni me alon kal an idiot like you wala to biri membe block santamba luntangol albe tanko na bake anal ma haklo ton lumbe sila block sio se kola alfe dede motulat itina silanto la foji mamanyo le la kolon si le jobe kina foi po pit yana ni jimanna ne ku foi senata pit foi le fan londi yana lo ko be batari ala sama wala nyim Gambia be wala be tola Gambia non fanguma fallon ni ko Gambia non fanguma falla kan jakal isa foi ko ni Gambia non len Gambia mu bangoleti me alon ko banko me alon ko ndesan bari imala voloro fangolong ika lundo melundi bakke ajube lundo se bonam dulata na Gambia amanke nothing altala sa harjendi ase mala fala ko be tambi so na la ko tena ka fan sikande ka tambe banko dingolti
munem fenne be Gambia banko ka te bang Gambia banko e min tol ye wutumo han to la dinna de kaje ye moje ko nyi mo ngaybe be men do mala man soto amantare lum donga badala nyamana dunna Gambia banko a ko fanda be kala kuti so lum dangol wol na nata farti e dingol nata farti ime kenyalo e nyatelen Gambia dingol ala bal de mala nyan imanke fenti ya kon yaye bondina fo ya fo dunda Gambia banko kan ite nyanta ka nyanga munela nyanta ka Gambia no horoma ke bunya imana Gambia no horoma ke bunya ike la jata ya the citizens of the Gambia ike fanna chetu alta to go to back to the history din seno futu seno wotelo la ka jati manen kulu wore man ka nyama marlo le fana man ka nyama ndalo bend the truth I'll tell you the truth betonya folali ala daji ko fali la manya serbake anim fana Gambia government ala ambassador membe Dubai mfansu bojang kamoy me fafo nimbe Dubai Gambia no haynanje Dubai mo banko lati banko me alon ko fi overstay bunda kelinam Dubai lem Abu Dhabi lem bunda kelinam Emirates mo bunda kilonot Dubai mo bunda kelin e mini de tawlo ibe murla iseta man Dubai kono habitaru eni document motenye ni kala kayto bari ni overstay ta ibe findila lumene ba be jolale so say announcement kele ko dun tangol men be bije bar ko iko this coronavirus iko yang futa flight to haina momo lafta ka sela banko ka ista so Gambia no men be inarata la Gambian embassy membe Dubai mfansu boja momo foreign policy karang e ka ke ambassador de Gambia very san kabre loya da bo fonke foreign affairs ko be tinyata yeye ifuta je italam fansu bojan kan fansu bojan ko no atete ma ko no la fo momo wili saba dirham soljo wo dirham Dubai la ko de ka fo me dirham wili saba woni a che Gambia ko do is $40,000 ako momo yo jo jande abe sendira wolbe je wor strangta we man tara do ko la bosol fanan ko ni atara wolem woli a sene biko itoli a je la news to yemen for TV Dubai TV yemen fo ye ko momo lafta ka se finti eta so fo jani be fina fo ta la embassy al organize wala mala do ko je yayi bare tous aman ko do sika akata de kala fo 3,000 dirham jo wona wili saba dirham Dubai la ko do ka fo dirham so kabra ko bosor ko woto tol fanante o jola itara si ko bata sije ne muta wad mena ye default parce que dobi je ne muta yo overstay e se jelno after ye default wado se bayin se findini o nyama ite se ndi la banko kan ku fulale option fulale I know Dubai very well yafa so kabiri yung coronavirus onada itara kane bosol men biye beta laga ka ko prun dol fana insa long ko ni coronavirus pour be demaro kala bo so molbe ni locked menna ako ha Gambia government ko lo dialale baro ko lo ye tutule o dindi kudo ko so it as an embassy in the foreign country what is your role parce que alon ko man sekunda furu wala biye wo be UDP o man tara barole won fan su boja wo be UDP o man tara baroe baro fan c'est full won fan su boja mbe Dubai o man tara baroe o be UDP o be usenda bole on ngani o man tara baroe yo long imo long wala biye so aka bo sor ko nya the way is treating boys there among better among correct mo me man foreign policy ke ka sike ka ke ambassador mamon do ko la aya jame jam fada men baro atede jam fala ba ya jame me a ci fala master's degree ke aw jam fa so abete spela munala anim fana Gambia Armed Forces ndesan bi Gambia su Gambia sojaro kera sungolti abala fa warta ye sojar fulale muta iko e barola manole sunya Jibril Cissé o mu fana fanole ti ani wandi Camara o mu woyin koleti iko Allahu akbar kurto be juja wala
Gambia sojarol men kam mala la baluwa me manke jol man boto lo ka sanjelu babel mansa bar bi fol korte fonna wala ne ba na korta be cindiro kala wala parce que baroko e do sin trust di Gambia Armed Forces so abe la problème wala nan no ñaari ñimbe jumala sabo may fati Ousseynou Dabo Masan Kinte Dawda Fadera tole abe ko Fatman Tabaja tole abe kukta ya juwe ya nati inan so sojarol ye muta ye samba yundum baras ibe ditendri e ko boto moane worola ali bula ibuka la ju masala tulo ibuka ike la jo kuntu fembuka fuje ike la sarali kundu fembuka kije ike allowance kundu fembuka fuje ibuka jo ibuka mata on time half and half salary muna de mano sunya iba sunya la wolo sunya ro mambe tade barali bula fonde yo ngana ite Salif Bojang Gambia Armed Forces nyanda ka chile ka nyenenga for questioning during the political impasse 2016 General Suleiman Baji Karfa ay motol load adi drive wala moto kutol ya jamana motol anin kodi jama during the political impasse ke tendi kata Dakar ala kordato ka di ala musola nyanda ka arrest Gambia itara Dakar ata ifudan jongon ba den Salif Bojang boy se lieutenant Salif Bojang wala je command aw motor break o drive full bijele ay break ay motor sañ ako ni motor kala minto kabra break ako ko motor te tambela they have to go back to the state house inara motor bi say ko dol tanje bolkas ko di jama ya muta ako jana baje monake ay Salif Bojala Salif Bojang colonel Salif Bojang way lieutenant Salif Bojang ni do fana mu Salif Bojang nati bara wo mu se lieutenant so Salif Bojang be farafeñe wutuma wolem 2BM aw kili ako ni mutol bula so Salif Bojang colonel Salif Bojang lieutenant Bojang commandi Salif Bojang kay ni mutol bula akay mutol escort était état Sénégal ibula na mutol la ay motol tendi wala wo motol ma murna Gambia anin kodi jama aw bondi General Suleiman Baji lewke bolkas foreign money jama awala sambaka transport ay sojaro menta ne na le muta de tok sol Baji kuriyata bakri Karfa Bojang billahi aw kuriyata bakri nin kana juwa kungobe katri nyama ngani obe wala very bad boy billahi wala nemira ning all the efforts President Jammeh mem ye men kenye from nowhere nothing fukol amalon to a lieutenant general wo be ngani o man try this guy is lack of blessing ndem alon fo halalo lemba parce que hani manke halalo tifang inende ke fankano but this guy has no blessings billahi wala he has no blessings amanke din kanta jongoti din halakiro wala but he will never enjoy the rest of his life. Awlake. Kaw motor transport ke samba al Salif Bojang yeneka kodo ay jelle sotoje biya juwe Armed Forces be siri o motol de where are those vehicles and in Seduba fana know something about it at the State House be kulonje alkane tuje ali be yeneka njongon Lieutenant Salif Bojang Balantan but Colonel Salif Bojang membe farfanya kay ko ñu motol bulam last order so de la long e ko do kenyame awala ka motol be sika ke samba Sénégal moto serrimba ka samba la korra kono in Dakar wana Gambia na diata man satellite lungo le ka lungo joset
mfotata wolto ha mfotata wolto naɗata mansitala fo mole toña fo gambe no foye finti ye kuma e toña fo ñin kuole tamata je jana Souleymane Badji e ñimmaña sifaleke yaba woto gambe noon alñantaka Seydou Ba ñinin ka anin colonel Salif Bodia he knows it ay jelle soto koɗo to ani o motol fanan kabiri ya wafi a jelle soto ni dara Sénégal ba tane ya jemela motoli be jelle fo nowhere there was a time fanan ferry Gambian ferries 2 AM itata ko fenko ferries fenko di jolalem ako premier motol tendi woman naso ya transfer ya samba farfe yo mo samana ya membe febola moto 40 vehicles pajero may fati Ousseynou Dabo Amar Sani Dawda Fadera Masan Kine be kuloje yo motol be transport ka wafi Dakar adama bara fo mo fon afana be sira be sinola ngay maron criminal le sensu ikat yo motol sambawol nyama kata ka wafi Sénégal ye dol bondi jan Seydou Ba ka transport wudum Ousseynou Dabo foreign affairs e ka foreign nombale di motol ay ta bisa wol bu ka murna godo di entry in Djiboro ha yowlake Ousseynou Dabo tiñar jamalake Seydou Ba mo kurum ba naw tabi ta ka dolo min fa juwo ka fara ata ceña fawlon amento sularo ta fenti sularo de on ta fenti so kuwol tata tenne oto Gambia non ala ceña lo ni vaccinol alkanata Gambia non al findi aleta ala la bungo sali jasan fenke kawla ka moro fele ya ares bara nga fo ne yimman sakel albetak la ya jamala takita la tinyata ila katata say maje ni ala le nyola mul kada ko ala vato lay ko hani itelu mu president de sembo betelu de gendarmerie be bu police be commissaire be bu tous wallahi ma sa tala len toñante ako momo lafta kan dino burkan ni dino nga samana pour ka balula la kondini ko wole din wala na ni tara ay jaja na surulay wal fatiyo ani amen fo ila fi kures abirin kures gol bar sa kilama kabra ku suratu kures dila ko na dada alay bebe sonnema be na sonnema ñun bebe na mo jole aje me ata bayla be sonnama hala kida ala nin toñendirlande bi wala nata ali koros ali jube mona kera ala malla fi toñendirola ya fam eko ngalu wilale ta ala la bon sale bolem alla man ta bewti bolem gaira kairodi de ndeka men fale ngalon ne wallahi azim nal man ta tala ko alquran fenko karang lumbe falal ba fala ni ngalo ya moy alla mo ni cho abe diam ka be kamfaring arama baroma ako Sénégalais liye maña sifale ke woman diaye yaje woman diaye so alafta kawla fo ka diamo kuola ko arambara haklotu gambianol a haklotu ni Sénégalais to be maña menna amandia tonya mola banko kan kuolle bije melon ko hakki tuba e sembo soto nyana wandi banko e ka sembo soto je e hakkiloto alila moyala I'm sending this warning to President Adama Barrow. It's not an advice, it's a warning. I want him to warn his Senegalese counterparts here, present at the State House. The State House cannot be used like a motel. What I don't understand is this guy knocked me with his bicycle, only for me to see him entering State House. Later realized that they are the Senegalese soldiers. How on earth can someone be using State House just like a motel? Using a bicycle? This is something that I have encountered today. If someone told me this, I would not have believed it. But Mange won President Baroni, State House, Negu Plasti Foyekai. It is the most diplomatic house, the most diplomatic compound in the Gambia. It's State House. So Mango won the move on Senegalese Assembly because key
dafa ñëw nog ma ak bicycle bi su nekkee moom mu ngi déggal lu ma wax nii and I want this audio to go to the president na advise Senegalese forces occupying State House. In fact, they should withdraw from State House. This is the most secret place in the Gambia. Lan la fa Senegalese di def. This guy knocked me with his bicycle. Only ma realize later on he is a Senegalese soldier stationed at the State House. What the fuck are these people doing there? Do you think that the security of President Barrow lies in this Senegalese? Man, my own President Barrow State House never place it. Man, I was there over the past years. Man, there was a day that I mistake Maduga Fufulun Asuma 3/4. I went out, I forgot my enter for Asuma 3/4. It was a big blow to me because it's not diplomatic. For Faduga 3/4, you have to be very presentable when you are entering there. But you do work by school, then you get trained by school, morning by school. Do you want to go for the place is a motel? It's not an insult to the Gambians. Look, but I'm going to explain more, understand. Look, man, I don't mind that fucking shit. Man, I'm going to one hour, name of the whole taxi driver, we don't want to mutambong. Taxi driver, we have for me that you don't fucking hour from them as a soldier. You stupid idiot. But someone when goes to President Barrow, not an advice. You know, in State House, there is enough pistols there that can be even distributed to the whole securities in the Gambia. You have State House, so I'm warning President Barrow. Let him advise these Senegalese fucking soldiers. State House is not a place to mess with. State House is a very diplomatic place. Now Senegalese Hamsan Palace. This is a warning from a concerned citizen. Abaraka. Badi Sile. Ha, nimbe yalon fana ikamole yamar bare yalon falo fano man sankelon. Baro man sayalon falo man sankelon. Ni ko be falo be sanketa la basila susula ba fala jani so mana be batala be faran ton sola silo tangani ala ngani ama lonne mune man sala marufu tala bala setan la silo le babala ani sekoni ni man toro be jubana sabu may fat bela firen place la bi ale amantraji atule ni be en ko kala usen dabo kada dawda fadera kada amasane kada may fat kada masan kinde itole nyimbe sabu moko nande e solde ka sara president kada sirin foreign country ka boy don't trust his own men. It's a sad ngara ali la mo nyindo fanan. Assalamu alaikum ñewatina ngane Yaya Jammeh nit ñi liñ dé ñëwé diko wax ne ku ñëw di wax Yaya Jammeh ne yow da nga jégué yalla yow la dé dina japp ne yow yaay nit dëgg la Yaya Jammeh dafa jege yàlla man mi génne audio man maa ko wax parce que nit ki nga xamante ne every day Quran baa ngi si loxom benum nekkee équatorial Guinée nii Quran baa ngi si loxom jaasi baa ngi si loxom kurus baa ngi si loxom te lii yëpp moo sampa islam lu ko sampa Muhammad jamono mu xeex bu mu doon am fetel amutoon ay jaasi leen doon yore jaasi leen doon xeex kon jaasi nag moo sampa islam kurus boo jullee moom nga dee wirda di jege yàlla di wirda di xam yàlla di wirda di nangu yàlla di wirda di tub si yàlla kon kurus bokk na si lu defar islam lu dégga Quran fu mu nekk Quran mu si loo xam lii lu nit ñi di jëflante yëpp lu nit ñi di wax ni yëpp lu nit ñi di dox yëpp boo demee si Quran am na soora bi nga xamante ne Quran bi kóot na ko fa kon jaasi kurus paaka nu mu tuddati Quran jaasi kurus ñii ñoo defar islam moo tax nag Yaya Jammeh nag doo gis African président bu yoree jaasi yoree Quran yoree kurus si loxo bi 24/7 fu mu dugg kurus bam fa Yaya Jammeh musta ànd ak tilim njàpp rek lay ànd ak man tey su ma tilimee du ma jàpp Quran su ma tilimee du ma nangoo jàpp kurus waaye Yaya Jammeh foo ko gis rek mu ngi ànd ak kurus mu ngi ànd ak Quran kon xam nga ne kon nit ku set la nit ku jub la kon nit kooku nan lay mun di def lu bon nit ki nga xamante ne every day yàlla mu ngi la jege Quran bi lu fa nekk tuuri yàlla kon yàlla mu ngi Yaya Jammeh dafa jege yàlla is turu xam nga yow kitim jànguloo lii te booba bu réew bi nii boppi li mu mu tëdd papakaayo dara nga ji amul si xam-xam waxi xalaati mbaam rek nga amee dégloo li ngay wax nga ne Yaya Jammeh ku ñëw rek ne ko da nga jege yàlla rek yow la dee jàpp nit te dëgg la dafa jege yàlla yii ma la limal nii xool ko si moom da doo ko gis ba léegi Équatorial Guinée boo xoolee vidéo mi wala nataalam loolu lu mu daan yoree fii moom la yore si loxam su doon li ngeen doon wax kon Yaya Jammeh li fekk la politique la bu mu wàccee si nguur gi sànni na lépp si suuf ni ngay doxee loxo nen tànku nen loolu lay doxee loxo nen tànku nen
hey boo leen jàngutee laajtewu leen xamu leen billaay xalaati nag yi ak fas yi ak xar yi rek ngeen di amee moom rek ngeen di doxee man moo tax affaire yi mala yi nii mbaam yi xar yi fas yi dafa am nit yu ma dee xoolee rek yooyu laa leen day jox misaale because melokaan yooyu ngeen amee naa nekk président comme léegi lan la Yaya Jammeh rek moo nekk président bu correct dem na kon kayit yi ñoo fi nekk ku nekk rek bëgg naa taxaw candidate ku nekk mën naa nekk président xanaa da ngeen foog ne président noonu la di whole African président Yaya Jammeh fu mu taxaw lu mu dee mun a def amul président bu ko mun a def in Africa man maa ko wax te soo ma weedee si loolu nga génne audio nga tontu ma si sama ke mar nge jaabi nge maa koy jela a foy ko African président wol be ni benta président tomal be ke pare tubabo la pare le malla e fama ñol ni mbama ñol ke pare mena e tubabu silo le temps Yaya Jammeh do kamo fin pare tie so waya itane la ko waya wo fonkata wulula la fonkata la fata fi yala a fonkata la ciosano la nge tambe ni il mu démocratie di ngol the whole African president Yaya Jammeh fu mu mën a taxaw UN wax amul benn président buy ñemel taxaw loolu wax lan la yaakaar yàlla ak yonent bi kese ak Quraanam ak kurusam ak jaasiyam hey Yaya Jammeh du musa wax tubaab yees because lan la lu ko ñor ak lu ko interest ak lu interest réewam moom loolu lay fightul interest yi keneen yaa ngi understand yéen bëgg leen a gis dëgg bëgg leen a wax dëgg Yaya Jammeh is the best mooy di best president in the Gambia te moom la nit ñi demande pour mu nekkaat president of Gambia mistake bi ngay wax noonu Yaya Jammeh war nga gis mistake am kan moo nekk di dunda ci kaw suuf du mës a def mistakes ma laaj la that question yow du mistakes moo taxaw ñu téye la yóbbu la mayeltu dugal la fa soo xamoon ne yow boo ñëwoon dina la téye mayeltu ñu siis sa kayit yi mun noo ñibbi ba léegi jaamaan di nga doon ñëw doo doon ñëw kon mistakes bi ngay wax noonu nit amul nit kuy dund yonente bi rek la yàlla may xel boobu noonu mu dund ba dee mu sa def mistakes moo gën si mbindeef moom la yàlla def doomi adama bu gën si doomi adama yëpp moo tax nag foo toll si soora yàlla rek turi yonente bi baa fa sa boppi bu réy bi ni boppi papakaay amuloo benn xalaat expérience dara nga amul mi sa xel bi ñëwee rek noonu nga dee demee yooyu ak daf yi tàggoo seen sago yéen a am lan nga mun a wax militant ci APRC lu leen mun a discourage loo man ne bu leen dee déglu ñii APRC bu leen dee déglu maas ñoom Kitim Jaaju ñoom Alaaji Sañang ñii amuñu agenda bu correct ñii lu ñu nekk di fay ba léegi pour Yaya Jammeh def leen di déglu Yaya Jammeh amul seen time yéen a fi duuloon fen ngeen ne da ngeen doon koolante ak moom di wax ak moom doo leen génne daf proof ana ban nomba ngeen ko daan koole Équatorial Guinée doo leen ko génne dugal ne ko social media ngeen wone daf proof ne nomba bi lañ ko doon koole ngeen duul yu tooy xat bu ngeen xamee ne duul yooyu noonu feeñ na ngeen la teg nga toog nga ne yow sa noppi bi boo gisee nga noppi sa noppi bi so woto nga challenge felenti nga pass latest Monday e motombong dal kuebo nyoto because mole right sur le pour to nyalon fo corona ka sawne fa bu ka saw na nyum koindi fa be janne fa man tere jang na koindi fa jaro sutle fa man jaro suto na koindi adu muslimo den ka fo enen ko e muslime kila ko de kuran na ta jarro balale ni alon wala long mimma long wala malong so ni ka wuli ka fo mole ko jarata nyinna dita muslimo te nyim morin ko lay te mo domi haram le te ngaw fole te mo domi haram le domi haram wala min ka haram o support hani wulu nya nya te fani ba fututa bare buka to nya support te mo domi haram le tidi bara na tara ba mamang futu waye soto sila la melan ka banke silati bare ka to nya support te mo domi halal le ti hadi be duna jannatul firdaus so ngani lonje ati jang adun kuran na ta jaro balali hab kila ko habadu soda ka kuro mele jara fo saya ngawlong hadiso be bukhari wa muslim kila islam ko nin jaro be je pour saya be kala sanalati abe sunani tirmizi kila islam ko zamsam ya ta ngani mena ka wala jara abe ibn majah kila islam diamo ta jamta ko zeytunu aka kuran ta wala jara o kuran ko no fo aka be je fon aka min jara wala bala jawo nin corona man jimale garawta sako mi alon ko aman soto ali ko please ali konte jon jibal balo nale bemen ibila frin ka silangol dundi mol ko ni silande say den ye mem fo say mba kala bita vaccination ol tala woto mo yem fa so woto kamala vaccination la ko aldinol jampande ni vaccination la saltele mo bintol ka balu saltela so salte dum aka inflammation chronic inflammation aka wal saba balo ko wonne kay dinol ka stupide ka ko mo fay bu ka moy
See, the Isako Europe B for the sign of the beast is 666. That I love people who are brave. Yes. And now what will you sotola? Herbal medicine I support Janet 100%. Traditional medicine, ministerial department. Motokudo put palpala this silala. Put traditional medicine. Ke kafung, ke promote, ke doko enhance. This is what we expect from a government. I love dictators than puppets. I love dictators than puppets. Then faila de. Then na bankudia faila. Then na mofia faila. Then na dino faila. And I'm proud of it. I've been in the West. I know the whites rather. Been like in the class kilienda minela. It clever to humanity. But the way camera code football thinking tell a buo and also when I already has the adintola. So sama fela sita be adanila mansakunda bulumba danila. Cause now I'm preso le bekang. Nka understand it. Koje ko prostal ka preso le la. Atele ka Bill Gates sponsor. Atele ka nunka Henry Ford sponsor. Atele ka atundifang Andrew Carnegie sponsor. This Rothschild family be nyula mata dunia la. Ila ke ba nang England. Jacob Rothschild. So tilla ka kudo print na nyim kodo fal baka je promise to pay on demand some of. So ka government control nyinela. So government buka tra fansaw alama ale ye bondi nyin haloto. Definitely ndema mo hedde. Yeah, but what is going on abam fair? What is going on amam fair? Mume sila alala. Government ya lon ko be taka nyamin amang mol police. Adu mem ko la amang mol police. Ni mom ya fo ko ay mo police la ke nene le de. Ake nono abi nene kanede. Ngamuru kola. Ni na ta mi alan ka man fe bo nga fo ko na molu te sonna. But in fact, ndenga mo le blem. Bayri ni ko mena aje ko nyin mbesi lo lem nyindi nga fo be sonna le. E be le ba fulale. Bari haji ko kew lebe nyul koma Hamza nyol lebe je Khalid nyol lebe je Umar bin Khattab nyol lebe je Saad bin Abu Waqqas nyol lebe je ko ita kala bani ay ko mo fufule le men ko ne wada male diata bari mam baraka so sa albe amola nyin ci o kamen fol ali bang mo kana si al kasara ni vaccination be fania ni courant be fania yaye ibelone kal kasara o gamben ko lingal be kon ton baba Allah mo nyindo fanan ala kuma kan o gamben ko lingal be kon ton baba ke albe tan dungal jey albe sidulala adin milalan ko albe jang balbe kon ton na alama alay son kayrol alama na banko sambanyato e badi gamben ko limbe diamula le domandi menketa Adama Barrow la mansa kundala koti Adama Barrow be mireya men soto kambe biyo men to bi anara mole be mireya men ke kambi o mireya mo munati wala munyinti ko election nala ka election o na nyorita domandi nim Barrow e sanji woro wala nyokon ke maralote Barrow be jikanne Barrow lafta jilale na jita alafta mansa kunda dila jumala pati o karafala jumala wala mu batem be doti Adama Barrow lafta la mansa kunda karafala batem be dulama abaki kan dalilo men kan kana dalilo lo fale wala mu nyinti ko batem be dum molati akata surwa kundala akata sarakule kundala ni sarakule kunda ni surwa kunda ibajala ko batem be do sim surwa kunda soto at the same time as sarakule kunda soto wote debe men fara mbani marnge kuntu jela bata mi do kala moti fenti gwata mi do manjari fewna bata mi do lakati sale sagoni ito fana la politiko nyi amanyi nya parce que ka fata fanso le tandi memu bata mi do bama musurwalati a fama musarakulati wali wo bulaje wala nyi banko halakindi ala nyi mentality wala banko tinya ala bula. This is not a good idea. Amanga ku kandati. Ala bula. Ala bula ni mambe ki diga kandati. O jubillahi min
sam hmm akatara ni grupo ko na minna don famara alila mo nyindo fanna samba katara ni grupo ko na minna ka UDP kol ko ni APS kol ko takene wal wallahi billahi wala mala mecho wo doron abo doron na la ata fengo fen ke kan dan ka UDP kol ni APS kol ko takene wal nde dum ma ala danu wala ka mota ke fayndi no ka ngo mbayr muso nge soso jela UDP ngol ni APS ngol de takino ndol mu berote atol mu sije ke nin takda yola ka alla khatisale kana manke kelenti nti takino la ngola mo nyante hakilo to lawal wala sabala do kot alafta UDP kol ni APS kol jahasila nyola da fu finno e wuli wala mala haajo to wodoro pour num tol bi jang tol ni wol nte mamerante dum mobe ya bar samba ona ke jang mba jabi lele bi nga jabi so ha nsa fa ko kabin ka manke silot anin silo manta hada badi wo kamol ko ta ke takin non wala mala haajo wodoro ni man to nya fa do ibe wul ya fa samba ka wala ka APR sin ko ne UDP ko takin non haninde bi atole o dundi nyim banko kan UDP ko atole o dundi de ale APRC badingol yaje mena badingol fon takindi nyola lo tangena ko tamana kanaka kumo fo menon ka man betia anala siyo ale jahasi so ma folo bilet ni samba fana yaka manke tanati lolu mo nekk sa jikko dina lima wasi sosa dina ko wasi olaf da nga ne buga jahase APRC ak UDP te lolu nak baawut niki da nga dawlo lolu baawut lolu nak mo nekk sa métier ci groupe man dina la ko wax da nga buga jahase APRC ak UDP te lolu waaw baawut ndoni UDP nene te kafula mok fo day man kane mira wala fam ali la moy ni ndol Fusion daba ko la ka ko Ibrahima Dibal ado mo mal sabal albo fenkela hawta kon o gunjurun ko ene nyanto le to nemule informo kono fo ene nyanto le to nemule da kono fo meni fatete munane ma fa kafu bayo munane mo tol munane kay don tol to fo mo sabale munaga UDP ko do mo sabale be munake gam ni mo sabale mo samba kana UDP mo le ko boka UDP ko no mo do wolle strojo bil UDP ko no ada ngato nya fa nyoy adan kana foko ngo alfa kuma bato o mu ala bato baliyalti ina mu to nyaade wayi ina mu to nyaade te amman jam kana janki ajen nde to nyaade ndajan ngo anim fa ni ngato nyaade ka fa anim bama mba manta balur mbao balur mbama di ni balur wala mbama ba to nyaade ngoj nte bo folo en ba usen da wete kuma fa ja usen da ya kuma fa ja mol be wur la formo ko no jam mol be wur kan kabi restaurant ndol be kala do fokalo te ja ndol ga chino mo be social media be mo la iko la yol be bilitul bi e ka fo mo la mo mo shabal ay bo Ibrahima ay fankira fo Ibrahima jumala mo ko I don't know wala mo na ke mo la man manke Kaya kuma ka fa I don't think so. I think so that ya withdraw. Kita kuma ka withdraw. Ni ma withdraw. Ita fa be UDP teka. Mo man ta UDP ita fa be jete ka. Mo bu ka diam ka UDP to yal. Mo ka diam ko den bok. Banku di ngol lamu de ka diam banku di to yal. Be mo be disappoint. Ya gambe di mo be disappoint. yo alela diam kam wala alfa talbulu ni usenda bole bal kasaral ma kenyalo almanyin cebalo al dasani longol banade da man selay albe nyamenale abal no ko nyin ceba al dasani longol bar nga fone alala wato le sida ngo mbenyin julo kalaleje fo nyin golla nyin julo aliyela mo ala ngana jali ba ko refana la julo ke kal jay kal tentu
ya na mama muweka chini wakane jingaru yo bonye moyo jiwono mati happy arse yo sipati sonde kalini woka gajo di moro matebete piarse kubonno kubamba ni kukolia joga kano ke mankona ko ya na mama kama mweka chemi wakane jingaro oye janga mujala wangu kami wala buru yo ponye moyo jiwono mati happy arse sipati ya zonde kalili woka gajo di moro matebete piarse kubonno kubamba ne kukolia joga kano ke mankula ko ya na mama kama mweka chimi wakane jingaro konyi janja mujala wangu kami wala buru yo konyi moyo jiwono mate piarse sipati zonde kalile woka gajo di muro matebete piarse kuponno kubamba ni kukolia jomkano kemankula ko ya na mama mweka chini wakane jingaro oye janja mujala wangu kami wala buru yo ponye moyo jiwono mati happy arse sipati ya zonde kalile woka gajo di muro matebete piarse kugonna kubamba ni kukolia joga kano ke mankula ko ya na mama mweka chini wakane jingaro oye janja mujala wangu kami wala buru yo mati piarse wo sipati ya zonde kalili woka gajo di muro matebete piarse kukonno kubamba ni kukolia joga kano ke mankula ko ya na mama kama mweka chini wakane jingaro konyi janja mujala wangu kami wala buru yo ponye moyo jiwono mate piarse sipati ya zonde kalili woka gajo di moro matebete piarse kubonno kubamba ni kukolia jomkano ke mankula ko Nindangilo is just a warning. Purite baro ye haklotu. Ya lonko banko sendi. Yata fani akang. Ikwete julole soto. O binakang punka de maro kela. Alila mo ala kumoka ona baro, alaji baro. Alila mo ala. Man gom naa ne am na jula yu mag yu fi nekk ñoo xam ne ni ñu am xaalis lañ xaalis nekkul seen problème te war nañoo mën a jàppale te war nañoo joxe saa du ëppal lu nga xam ne loolu lañ joxe man loolu gom naa loolu jula yoo xam ne meluñ ni président Raw Barrow de ñooñu am nañ xaalis ñooñu ak man dama ute kon su nekkee am nañ xaalis bugg nañ ñu dugal seen loxo liste bi nag ñëw na suma office mboolem ñu nga xam ne joxe nañ foofu xaalis liste bi yëpp ñëw na gis naa fa jula yu bari waaye am na jula yu ma gisagul de foofu si liste bi kon waaw
akay julol sotole de julol men ya lon ko wol nata je wol mankata di je ara mare to dama ha ko do soto je ite manga bula flight wala kata america 2 million dollars ko what is 2 million bi de ba wala be kumbola ko wala inen da kaw fo baro yaglo tu e ite manga what is 2 million 2018 ni nyana de 2019 ko what is 2 million e ibida ja United Nations gabo what is 2 million e bi de nyana da wobe ngamra yi kiko bari ngay jal se jal ba ko de la julola Sain gambe non ngal hakkilu bulandi lale
jaliba ko tonya kumo diatae o jaliba ko yare kilin wala fode o tonya kumo ako tonya kumo diatae wo kilin le kana ka wuli aka fo gambe kuto president kuto sankuto say jumale fanya fo jaliba man trabiye maloko kayro na gambe bang ako tonya kumo diatae kayro dalala tonya kumo diatae gambe harje minna almanyin cholo alba salla nyol wol man la fi bankola kayrola ala kuma kelen bijele ngamoy mba jabila wala ala kuma kan ay men diamu ni alba salla nyunu mbe nyula mankuto folale bi ali amoy ati dialay bi na amoy okay in the Gambia. That's what you people were saying. Forget about ideas. Forget about solutions. What we want this man out. Isn't that what you, the Gambian people, had been telling Halifa Sallah and the rest? That this is, as you were saying, you people are rigid. You are theoretical. These are all fanciful ideas. Talk about systems change, forget it. All we want, Jammeh out. You people said that. You made your clarion call. Halifa Sallah answered, and the Doi answered to your clarion call. Now you are blaming Halifa Sallah for addressing your clarion call. And if you were conscious of what you wanted, then you would have demanded for programs that will be addressing your needs and aspirations. Demanded that unless that is part of the agenda, then you will not support a coalition. But that was not your agenda, Gambian people. Don't fool us now. Don't mislead the nation. Accept your weakness. Accept who you are as a Gambian people. Accept your desperation. What you wanted is Jammeh out. And you were using slogans that were unimaginable for a human being to use to show the level of your consciousness. That Hanini Yogulonadi, even if you bring a dog, that is better than to leave that person there. That's what you were saying. Yes. Now, we've addressed the issue of regime change. Let's bring you together, show you a solution. On the 2nd of December, what you wanted happened. Yes. So no one can indict Halifa Sallah and Doi. We have delivered. I totally agree with you. So we have delivered. Now we have delivered, and we are talking to our members everywhere in the world. Start being assertive to show how we have delivered. And that we need a new starting point. Where's the starting point? What we anticipated in this change as the coalition leaders, I had told them that even if we stop there, fine, we have achieved our aim. We can go our separate ways. What we told them is, now we have moved from a coalition to a government. And that is what Gambians do not conceive. Even if you are put up by a political party and you win an election, it is not a political party that becomes a ruling party. That's a misconception. That's not the language of the Constitution. No, allow me, I'll just finish here. I'll come to your point very soon. Okay. I am saying that the political party only helps to give you the candidate who ultimately is a very powerful person. And Gambians must realize that. That is, the executive power resides in the president. So once a coalition helps or a party helps, you are bringing somebody into power. What are the APRC? Talk to people in PPP and APRC after their leaders became president, whether they will go and say, we are the parties, or, you know, they decide. And they can put aside anybody that they want. So in short, we had executive power. And in order to prepare that executive power,
on the 25th of December, the president-elect addressed this nation and told you that there was going to be an agency for sustainable socio-economic development, there will be an expert bank, there will be a think tank. I volunteered initially to head that think tank, to shape the architecture that will ensure that this regime change will deliver financial discipline, the architecture of the economic base and social base, so that within 3 years we will be able to provide to the Gambian people a better society that we inherited. That is the aim, and that is still the aim. I am saying that when that was prepared, since there was some statement issued, is unfortunate, and that is why I am saying this. Everybody has seen that I've always told people, all of us should help the executive, President Barrow, who is not belonging to any political party. Let's make our contribution to ensure that we deliver regime change, good governance, respect for rule of law, respect for fundamental rights and freedom, adherence to the rule of law, and building the democratic base of society. And that is the duty that President Barrow must undertake to ensure that the regime change achieves its fundamental objective. Its economic objective is to ensure that whatever is being inherited from the old state, agriculture, for example, 21% of GDP. If we go to services, about 66% of GDP. You go to industry, at least 13% of GDP. We are saying that must be looked at. How do you improve the agriculture base? How do you improve the services? How do you improve the industrial base? All this could be improved. And financial discipline could also be injected so that at least you improve services, schools, etc. We are there. That is why we are saying you don't need, because a minister is what? Somebody who exercises direction and control over a ministry. The order is just stating your opinion for the other ministers. We are saying let us be in the National Assembly where the budget is scrutinized, where policies will be scrutinized, where every aspect of the life of the country will be scrutinized. Yeah, so we believe that that is a better position. Now, if you go to the parliament and the outgoing incoming. Aleni wulo mwele Alifa Sallah. Outgoing incoming. Nying follow nyunu. Benyi follow aleni lo Alifa Sallah mo din kurumba afa botna Senegal la nata Gambia. Hani la sokono duto e baka son dinno le dunka ata at the first place ni Alifa Sallah. Mojauba si la famille Mojauba. Eka sikale ka dutol ko kataka fay mbali toto lafta en jabi nanyin kumola nata kaman fata sana be sunkaro ro kono ay jabi nyin kumola. This guy is a very wicked afama nindi no woni ni on nata ke bulolo adu wolle ceno di ala baji kundan ko ni nata ke bulo di ala fenso balati ak seple ni fango to kuloro le botna Senegal. This guy is a very big crook ni kuru din kurumba. So regime change yamana samana because he was expected to be the vice president. Akata kachala lago avate be the number 2 man. Vice president kala gambe fenti. Imagine B ite continue be koiri buda tio be koiri fer. Ite sida jara katara sira lindi nol be nyo sabala. Député bonta dindi fam. Duale be tabala. Ye barko soto leba. Ite jalte ka diam. Yes, secret law. The election is rigged. You call what regime change. Regime change alia fake. Alman baraka. Check and say. Not all Bamanole Akatana and the Katapalaka. Are you transparent? You call regime change by reading the elections? Alifa Sallah, Imam Malu, Imam Silang, Ibe Lori, Sungar Bakuno, you are lying to the public. Imam Malu from Morki Juve and Quete Betame. It's a chebate Buddha Tio from Quetale. Ime mira wala fan ikalo ni sunkar bakono you are lying to the people ko interview they may fund disgrace bang bare sakoron buke mira tala foka mur ko bare ka sembo ni o doronne ide aimless elder
imam buka malu fang malol fangol se bala ni sungar ba ko ne ke interview kalo ko kuma sifafo ide mun kayrele naati banko imana malu ha nde we have delivered ndor nga nyanda men kala nga tapale amen nga fani amen fo sa sitale nyamre dele ko te constitutional fango fe yalo mwana ndeka challenge ka fa ko nga sita bulo ko nga diam ba lumbe sila wi mbe sambala kito nyaati ngola ke londi ke prostitute billahi wala ate bayla na deta ala ite alfa sallam ibe the rest of your life ba kala jel kala batam you are a fucking crook mo kurumba e manke fenti ite jarla fenna nafiki ding ale segir lono mentajan sijan ite de kala fenti gambe ite jarla fengo fen you are a fucking criminal fitno ya je dawda hanwo demonstration 2000 wo students o etole dabije this idiot ni cheba ba be sira be fana amanna malo ha we are delivered to the Gambian people do if the Gambian people they voted for you born for nothing just to lie eka for democracy nga batara ya samarang that's the mentality you have parce que nene man la mo finna inene me lay fala inene man lay bala ite lata mo kote bantala molla ha yam ite nene man la ku ken wala je fo kuriya rek desina ko dayele ka kuma mole Alpha Sallah ci pio gos ida soron ye dey am born for nothing an elderly person like you ika sile in a TV to lie imam malu this month of Ramadan kari buñari ba tim ite de jar la soven be ñakulo malala e be ñi pengola sedo fi majesty alba sa extend la be wuri na député bonto kawye de be wala be wuri na député bonto no agenda fenti je itama melo e munelo you have no knowledge no nothing ite de Gambia banko marla mo e fana ranyame mon nyinga e fani jumale se juju kilenke ani jumale kambane ake Gambia ask people bare imam proto ko e fama la fonga advice bukata e fana ta nyaani e fama ni jumale kambane ake nyola ani jumale dunda juju kileminto Gambia is alal da sorong born for nothing outgoing incoming maje ya bula doya moko like Alpha Sallah beddanna le jang annal badi malen baytula al mahrous ajamat babil man sacatu assalamu alaikum auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum baytula 100% ngal ka cibaro membe moy iba fola Facebook ye baytula le muta ye kude dugara la murado jube ya moy alala hajo jube ñuni bu wuluta wuli ala kono e menta wala kono hani wulula ñoli fututa wuli ala kono futu wuli ala kono wala na be kumo fola yela kumo mira sama membe kelela barkane mira ndela kola ya moy alala murado jube these are all fake stories ya moy mbena tonya kan hey kana tana ngam juso bare mena diam la audio wala nga ñi sot audio ke pro ali amoy ala barka nal badi malam baytula al mawrus jaman babil masjid assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbadi APR senkolu mbal controna mbadi ngambiankolu mbal controna altoni mala contoni mala na la family be nsafo bismillahir rahmanir rahim sungaru ngadam da bismillahir rahmanir rahim fombe saban alhamdulillah rabbil alamin falasina batron muza falasina jibo gafar ka amba na sawanta flore kila homodo sallallahu alaihi mbadi ngambiankolu APR senkolu alhamdulillah rabbil alamin komi e audio nata moya foka fo ibe men fala baytla be mu fanality badle fon fala ay badle kolu ay kesujinga badle fon fala anata kumata mbari ngol alingen na hakolo sindi because alamani ngol be wato wado sakanyi wasa pokono wato mulle kana ka fania fo don ka samba fania kono ton fonyo kono tarin dron wallahi badlay mo be dole mobe dole fo ala sikisi jawoma fo ala sikisi jawma ni APS dungol be katana nyato ngolla fo duma wato waro mobe o fulale ala sim be kisi jawla ani adamadin setano
adama din setano bar jinna setano le mun ni ko auju billahi minash shaitan rajim o kara burde katale jinna setan ne ka burde la katale because Allah subhanahu wa ta'ala o aya bondi bari adama din wala aya o mambode adama din wala aya o bi Allah subhanahu wa ta'ala bulu fo ala simbe kisara mo adama din wala dowa ka jarabile wallahi adama din wala do manjabi ko la do manjabi ifo nyante fo kontim bola ya jube ibe komento bar alhamdulillah rabbil alamin epi asadungol gambia mo kendolu ngal tonto ngal jahi because Allah bulo ita koko la ala bal ma ko dale albeto nyale kan al ngata otonya kan men nyalo golno ma al nabaro mamad baja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh